I was ever thinking about sex. Nafikiria tu akili yangu tu, niko tu nafikiria about sex. Hata ninaomba katikati mawazo, ever sex. So I was like, what is really happening? So ningechukua Biblia yangu kwa sitting room, nisome ndio niombe. Kabla niombe, nitaka Biblia kando and then I will start masturbating. And then you see, imefika time now, to me, naona masturbation ni better than having sex with a man. Mi naona, Vennie, you better masturbate than defiling yourself with men. Not because you are born again, ufai ku have sex na mwanaume unafaa ku masturbate, okay? So nikakuwa nifanya with passion. I fasted for I think 11 to 14 days. So when I came back to my house, kuingia tu hivi kwa nyumba, the first thing I did was masturbation. I'm Vennie Katoti, I'm born again, and for many years I was struggling with masturbation and sex in the dream. Nilizaliwa in a family that hawakuwa wameokoka. My dad and mom hawakuwa wameokoka kabisa, and then waliishi kuleta waganga, especially my mom. So tukakaa tu, I'm born again, I'm praying, but I don't know what is really happening in my life. After Form 4, my dad took me to a college. Na nikuwa college now, I met this guy. Tukakuwa na uhusiano. Na uhusiano ukakuwa wa kimapenzi. So that time I got pregnant. Na immediately after the first encounter with this guy, the following day, now I had a dream. Nikaota now I'm having sex in the dream. Ilikuwa masaa ya saa 9. So I shared with some neighbors, wakaniambia, you know, hizi manyumba tunaishi zinakuanga na mashetani, so maybe ni hizo. But I was not convinced. Kuna kitu imefanyika in the dream at night. So ikakuwa ni kama now every day. It is happening every day. I'm having sex in the dream with different people. So nikaficha mimba yangu. I went back to my dad. So when I got home, sana ushago kwetu, it got worse. Hapa ningeota have sex na wenda wazimu. Have sex with our brother firstborn, akona some special needs. So nitaona amekuja kunirape kwa ndoto. So nikakuwa naambia my mom, there's something that is happening in my life. I'm having sex in the dream. And now you see I'm pregnant. Na baba mtoto, we are not talking. I was still young tukikuwa na kijana. So nikaambia some pastors, this is happening. They don't understand. So I met this pastor, akaniambia, Vennie, maybe ni venye umeshawahi fanya, it is affecting your mind. But no, it was so serious. Ikafika wakati Mungu akanisaidia nikajifungua vizuri, na immediately after nimejifungua nikakuwa naona I dreamt mara 3. Mtoto wangu akiwa I think like 3 months akigrow, ni mtoto kijana. Naona have sex na yeye kwa ndoto. And then nikaanza kusikia kuna hizi spirit husbands, kuna spirit wives. Mimi sikuwa naelewa. Ninasikia kunayo, but hii yangu naona kama iko worse. Si kama yenye wanasema, vile wana explain, hii yangu iko tofauti. So ikafika time now natamani nyoka. I would just want to see a snake. Nikiamka asubuhi natamani nione tu nyoka every day, and I will see it, na nikala moja. So one day every day nakuja kuambia my brother, leo nimeona nyoka. So one day he told me, Vennie, kwani kila siku wewe ndo unaona nyoka kwa hii familia? And yeah, by the way, kuna kitu, mbona ni mimi peke yangu? Nikaanza kuomba Mungu nisaidie. I'm having sex in the dream during the day, ni kama niko torture. There's something that was torturing my life spiritually. So nikazidi kuomba, nikisikia mali kuna maombi nitakimbia, kuna pastor amekuja huko nyumbani crusade, ndaenda nitaombewa, but nothing. So siku moja, hiyo time nilipojifungua, nilikuwa na shida ya ulcers. So this lady told me, kuna mti huko Shago, unaenda unachuna, unaweka kwa moto, inakuwa black, so unakula. Ukishakula hiyo kuumwa inaisha. So I used to do that every day. Sasa siku moja nikaenda kuchuna ile kitu, nikapata iko na caterpillar ndani. So nikasema, kama inakuanga na hizi vitu, mimi I'll never. So that night, enye siku kula hiyo kitu, now I had a dream. I'm having sex with a snake.
So I woke up, nilikuwa nimelala na my mom. Nikamwambia mom, mbona have sex na nyoka? Aje, nikamwambia nimekuwa na sex na nyoka. Na nimeiona ndio isa hilo unaamka unapata kitu imeshafanyika. My mom haizi understand hizi vitu. No one is understanding my story. Hakuna mtu naona ananielewa. So nika keep on, that was the only dream I had with a snake. Then there's another time niliota my mom amechukua mti. Kimti nao ananifanya nayo kwa ndoto. Nimeota kama have sex na my cousins ladies, have sex even with my dad, have sex with my brothers. It was that serious. So nikasema sasa limefika, unafika in a situation now you are used to it. Ni umeomba and nothing is happening. So I said sasa ilikuwa inanipatia kuogopa na nalala na Biblia. So ikafika time iko tu sawa, nimeshazoea that life in the dream. Now when you come to my physical life, everything is a mess. Nothing is good in me. Hakuna kitu, nothing, completely. No money, no nothing. So by good luck nikapata kazi huku Nairobi. I was still praying. Nikapata job kwa mwindi fulani. So up at least in my life, hapo ndo now at least there's a change. Nikaona at least nikapata favor kwa wale Wahindi. Nikapata favor kwa customers. Lakini shockingly ni kuwa ile pesa nilikuwa napata haikuwa inanisaidia. The only thing ningefanya ni kumake nywele. But the other money ita disappear tu. Enye sitakwambia imeenda wapi. Nika struggle. So nikiwa kwa hii job, I think hizi papers zikutaka nifanye kazi. Nitaacha, wataniongelesha, nitarudi. Nitafanya tu stupid things enye itafanya nisirudi kazi. Na nika struggle kabisa, natoka kwa hii kazi, naenda kwa kazi ingine, natoka kwa hii naenda kwa kazi ingine. Saa zingine sifanyi na sina pesa. Na kuna pali natoka niende. I just don't want to work. But I thank God, ile kitu ijawahi nitoka ni kuomba. I used to pray. Nile tu I'm praying wrongly. I don't know what I'm praying about. I'm just praying. So, in this harakati, nikapata job. Nikakujanga, there's a friend of mine, alikuwa anaishi hapa Multimedia University. So, akaniambia, Vennie, you come. Tukaishi na yeye, alikuwa anafanya hapo. Tukaishi hapo ndani, na nikapenda. Nikasikia nimependa kazi ya matatu. So, nikaingiana na hao makanga, waronga. Within a very short time, nikajipata kwa matatu industry. Nikafanya makanga sana. Nile, nasikia, yani ni kama hii pepo inanisukumia wapi, yani kwa vitu ambazo hazina meaning in my life. So, because nimeingiana na hao watu, tabia zangu zikakuwa kama wale watu. And you see, back at home, they know that I'm born again. My pastor knows that I'm born again. My parents wanajua nimeokoka. My sister, kila mtu ambaye ako karibu na me, they know I'm born again. Lakini sasa hapa Nairobi, the life I'm living, completely, there's no salvation. Nikaanza kuingia kwa club sasa. Nao nikaanza kukunywa pombe. Yani nikaingia sasa kwa anasa. Because tutafunga kazi, au makanga tutamit kwa club, tukunywe. Ninakunywa, I have nothing. Nao tumetoka Multimedia, nimekuja kuishi sasa hapa Ronga town. Nika struggle na ile life, I'm not going to church. Niko tu. Na hii harakati tu nimefanya kazi ya matatu industry, I met a guy. Akakuja akaniongelesha, now we started dating. Alikuwa anaishi mbali, so ninge travel kwenda huko. Tukakaa tu vizuri, but all of a sudden I don't know what happened. Nikajikuta masturbating. So tutakuwa na hiyo siku, then in the morning now I'm masturbating. Masturbate na I don't know where this feelings coming from. Na hiyo time it is happening and then you say I will never do it again. Or you don't know completely auelewi. Na hapa sex in the dream imenishia haiko tena, but kuna vitu fulani zinafanyika in my life spiritually ambazo kuna question marks. Now I'm masturbating. Hatuna vizuri na mwanaume, tumekosana, yani kuhangaishwa tu. I was like ninahangaika. And I remember this time I went to a prayer center for 21 days. I'm not going to fight spirit husband. I'm not going to fight masturbation. I'm just going to pray. I'm praying. I don't know what I'm praying about. So I remember this time now I'm not masturbating because niko kwa prayer center. I'm not having sex physically.
But now everything that was in my head, I was ever thinking about sex. Nafikiria tu akili yangu tu niko tu nafikiria about sex. Hata ninaomba katikati mawazo ever sex. So I was like, what is really happening? Najaribu kutoa ile mawazo pale haitoki, and I'm praying. So nikamza 21 days zangu nimekonda, but nothing has happened. So ningechukua Biblia yangu kwa sitting room nisome ndio niombe. Kabla niombe nitaka Biblia kando, and then I will start masturbating. Alafu nitajawa na guilt. Kwani what have I done? Nilisema sitafanya tena. Sasa nimefanya nini? Sitaomba sasa, itaisha hivyo. Nika like another 1 week nijipate kwa ile situation. So in this life, katika maisha yangu yote, there is no man. Hakuna mwenye ananiambia, you know, when you are beautiful, Vennie, you can be married, you can be, there's nothing. So naona tu marafiki zangu, mbona wako na boyfriend, huyu ako married, huyu ako sa, what is wrong with me? Honestly, shida yangu ni nini? Hata kama ni pesa, there is no money, ni kustruggle. I used to beg everything. I used to beg. So me, I didn't know kumbe hizi vitu ambazo zinafanyika katika maisha yangu ndio shida ya maisha yangu. My life was completely in a mess. Watu hawangejua, but mimi ndani yangu I knew I'm suffering, na close relative now, my dad, my mom, my sister walijua Vennie ako na shida. So tukakakaa kidogo, nikapata pesa fulani madhara kwa amenipatia, nikatafuta nyumba nao. Sasa nikarudi na Rongai. Siko kwa matatu na nikarudi sasa Rongai kuishi. I'm still doing my sister yangu akanipatia business moja, sasa ikakuwa sasa ni yangu, so I'm doing that business. So ninafanya, inafika end month, sina rent ya nyumba, sina rent ya shop, sina hata stock, ni kustruggle. I'm still struggling. I used to cry. Nikifika nyumbani, nikifika sasa huku kwa nyumba, most of the time sina chakula. So ile kazi ndafanya huko job ni kuambia watu buy me food, buy me food. So I remember one day, ndio sasa hii kitu ya spirit husband imanifest kabisa, enyewe Vennie you are struggling with the spirit husband. Nilitoka job kwa gari, niko ile ya nifike tu home, I just want to masturbate. Niko na hiyo urge. Iko too high. Vennie get home, masturbate. So when I got home, nika feel kwa hii nyumba kuna mtu. There's someone in this house. Nikajaribu kuangalia, it was a bed sitter. Nikaangalia chini ya kitanda na feel hapana, there's a person, yana ni mwanaume. So I didn't masturbate because ile fear. Hiyo siku sikufanya. So nikakuwa najua kwa hii nyumba hiyo siku there's someone in this house. Sasa ndaomba mambo gani? So I slept, I woke up in the morning, bado na struggles zangu. So ikafika time I said, let me now niame. I go to a 1-bedroom house. Nikapata nyumba mzuri, nikahamia hapo. So the first night niliingia kwa hii nyumba, nimeingia kwa bedroom. Kulikuwa na corridor refu kwa hiyo nyumba. Nikasikia mtu, huyo ni mtu anatembea, si kwa ndoto, physically. That is someone who is walking. Na nikisikiza kabisa huyo, that is a man. Nikalala tu. So when I went at work kesho yake, nikaambia one lady, imagine usiku nilisikia mtu kwa nyumba akitembea. Na huyo alikuwa ni mwanaume. Ambia Vennie si imagination. Kaambia pana, that was a real person. Ambia anyway, hizi manyumba tunaishi ziko na mashida. So hiyo spirit husband now ndio ikaanza kujimanifest in my life. I sit have sex in the dream every day. But now ikikuja, yani ni kama, yani in my life I have someone. There is no way ninge convince mtu sijaolewa. There's no way ninge convince mtu sina boyfriend. Vennie you have someone. Na ako wapi? There's no one in my life, but watu wanaona niko na mtu. Nikakaa bado masturbating kwa hii nyumba. Pombe niliacha, nikarudia kidogo kidogo, ninakunywa. So hii life yangu yote ilikuwa ninaokoka, nina backslide. Ninaokoka, nina backslide. So nimerudi pombe, nimerudi kwa masturbation, I'm having sex in the dream, niko na rejection, niko na poverty. A lot was happening. So nikakaa tu nikasema, Vennie, hii ni life gani unaishi? Nyumba ningefungiwa hata 1 month. Nifungiwe nyumba 1 month, nihamie kwa sister yangu. Kuna wakati nimeshaifungiwa nyumba, manguo ziko nje. Nikakaa almost 1 month kama manguo ziko nje. Hawezi nifungulia nyumba. Niliporudi, nitalipa tu nusu. Wanifungulie tu ile out of mercy, wanifungulie. Nikapata watu nasumbana na hao watu. My dad ninamdanganya.
juu sitaki wasumbuke na mimi. I'm sending them nothing. Wako na mtoto. So ndambia dad, nimelipa rent. Uongo. Mom, nimelipa rent. Mom, nyumbani amenikopea pesa, amenikopea kabisa, but hakuna kitu completely inafanyika in my life. And then you see, imefika time now, to me, naona masturbation ni better than having sex with a man. Mi naona, Vennie, you better masturbate than defiling yourself with men. So masturbate. And you see, the devil is a liar. Nikasikia nasema it now, when you are masturbating, you are having sex with God. Una have intercourse with God, not because you are born again, ufai ku have sex na mwanaume, unafaa kumasturbate, okay? So nikakuwa naifanya with passion, naifanya vizuri sana. So I said, Vennie, why can't you try praying? And nirudi nyuma kidogo, there's a time, nilipoenda the second school, secondary, now I think I was form 2, I'm a form 3. I met another lady there. She became my friend. Na every night, tukakuwa tunalala kwa kitanda moja. Every night, ananiambia nimshike. Na nilimshika for a very long time. Namshika, ananiambia nifanye hivi, namfanya. Nilikuwa na fear enye. Mtu akiniambia nifanyie kitu ndakufanyia. So nikamfanyia vitu. Mpaka the head girl of that school alikuwa analala next to us. Ni kama alinot. Tukakuwa separated. So kapata, most of the time na have sex in the dream. Sikumbuki with the ladies, sikumbuki kama kuna vitu nimeshaifanya in the past. I'm having sex with things enye sielewi. Alafu kuna ile another thing, now you are not having sex. Kuna kitu inakuja ni kama inakuamsha, yani inafanya ukwe, initangwa aje, unasikia now you need to have sex. Then when you wake up, umesha come. Now you don't know what has happened, but ndo uamke sasa kwa ndoto, umesha come. So, siku moja tu nilikuwa kwa hiyo nyumba, nimelala, I had a big bed. So because I'm alone, nitalala kwa kona. In the middle of the night, it kwa saa 6, nikasikia mtu kando yangu, nimeamka. Nikasikia mtu kando yangu ameturn. Huyo mtu ni mtu amegeuka, and that is a man. Nikashtuka, nikaamka, nikaakisha lights, na mbona kumekuwa na mtu kabisa amemove kwa hii bed. That night I prayed. Nikamwambia God, na nikaandikia tu mabeshte zangu message. You just pray. There is something that is happening in my life. Na before that man came, nisikia amegeuka, ilifika pahali nikasikia niko oppressed. Nimekuwa oppressed kabisa. Nikasema, Vennie, you go kwa mganga. So jaribu uende kwa mganga. So this lady, nilisikia akiongea story ya mganga. Akasema, nimeenda kwake, amenisaidia. So nikachukua simu yake, alikuwa na kasimu, ni relative. Amemsave, she was called, I think, Mama Mercy. Nikachukua na Mama Mercy, it was on Friday. I called that lady, I was in Kajiado. My dad alikuwa na kesi. So nimeenda kuangalia my dad na huyu mama, nimechukua, ameniambia nitaenda kwa huyu mama, father atatoka. So nikachukua hiyo namba, nikasema hata mimi napiga, kama akanipea amesaidia fulani, watu najua. So I said, kama watu mesaidika, sasa mimi nitasaidika, so Vennie, you go there. It was on Sunday, I called this lady. I'm so and so, na nataka kukuja. And to be honest with you, mimi siwezi kumbuka hiyo place ilikuwa wapi. Even mpaka today sikumbukangi jina. So akanidirect, nikaenda, alinipigia simu kutoka Nairobi mpaka that place. Naweza kumbuka nilifika Kitui town. But from there sijui nilienda aje. Na it was far because pale nilishukishwa na matatu, motorbike ilikuwa 300. So nilipofika, ilikuwa around saa 2, kuna mwangaza kidogo. When she saw me, akaniza, umekuja kufanya nini hapa? Wewe ni mtumishi wa Mungu. So hiyo kitu nikasikia iliniuma sana. I cried. Anyway, watu wengi ukuja hapa watoto wameokoka. So akaniza, shida yako ni nini? Nikamuelezea. Akaniambia, sasa nitakuamsha saa 9 usiku nikupeleke kwa shrine. Nikakutengenezea huko. Saa 9 ikafika, sijalala, ninaogopa. Na kulikuwa na mtu mwingine bado amekuja kufanyiwa mambo. So tukaenda saa 9 kwa kichaka. So when we got here, nikamuuliza, nikuulize hizi vitu, okay, aliniambia uko na jini mahaba.
Nikaamza okay, niko na jini mahaba. Hii jini mahaba imetoka wapi? Akanielezea kulienda hivi kukaenda hivi. Ukasikia ni kama nataka kuconnect lakini si yuko sure. Tukatoka akanirudisha nyumbani, but in my spirit I felt sijasaidika. Juu hata sikumlipa pesa yote. Nijua hapa kuna kitu imefanyika. So nikatoka nikarudi Nairobi. So when nikakuja kwa sister yangu, alijua nimetoka mahali ambapo si pazuri. My sister is born again, my mom is born again, but nikakataa. So nikaona sasa vile nimetoka huko ndio mambo ikakuwa worse. Now I'm married kwa dream. Nimemfulia nguo. Kuna shati moja tu nilikuwa napenda kufua yake. Sitaisahau. Nafua, nitaona nimeenda kuzianua nje boxers. Yani kabisa Vennie, you are married. Spiritually Vennie, wewe ni bibi ya mtu. Physically there is no one. Hakuna. Hata wakuniambia sasa hakuna. Ile rejection niko nayo sijaiona. Lakini spiritually niko tajiri, spiritually niko na nyumba mzuri, niko na bwana, ile kitu tulikuwa nao ni mtoto. Then back kitambo kidogo ilifika time nikakuwa ni kama I'm pregnant. Niko na mimba. So, nikishika tumbo yangu hivi kwa womb kuna mtoto, kuna kitu imefura. So nikakuwa naenda hospitali, ninaambia madaktari, I feel kama niko pregnant, alafu mimi hiyo period yote I have never loved sex. Nilikuwa ninakuwa na sex in the spiritual realm, but physically there is nothing completely. So I'm like, I have years without sex. How am I pregnant? Na nini? What is really happening? Wananishikashika ndio kuna kitu, tupime amoeba, tupime there's nothing. Sijile kitu lidisappear aje. Kwa ndoto nimeshaiota kama ninanyonyesha mtoto. Naota ninanyonyesha. Yani mimi ni mwanamke, mimi ni bibi ya mtu, but spiritual, I mean physical there's nothing. So after nimeona huyu mtu amegeuka kwa kitanda, nikasema yenyewe Vennie, nikiangalia life yako, hakika kuna mwanaume katika maisha yako. Then ukapata hii time tu yote because people knows that I'm born again. Kuna churches zitaniita, Vennie come preach. So nitaenda kuhubiri ile kitu haiko. Most of the time it is lies, and you know when you are a masturbator you lie a lot, you lie too much. So I used to lie enye sijui nadanganya nini. Alafu that time I was still living a fake life. Haje nitaonyesha watu I'm fine but I'm not. They'll think Vennie akona pesa ako hivi but completely hakuna. So nitatoka kwa church, nimeenda nimeomba, nimehubiri, then when I come back home ninarudi kwa safari yangu. Ninarudi kwa masturbation yangu. Ni nani utaenda kuambia church ita masturbate? You cannot. Huwezi ambia watu you are having sex in the dream. So utawaambia tu vitu, mtabarikiwa and all those things. Then when you come back home, ile yote umeacha huko unarudi kwa ile real life yako ya mateso. So I said, Vennie, hizi vitu you cannot tell anyone. Why can't you pray? Now this time, I fasted kwa hiyo nyumba. I said, Vennie, you fast and pray. Nikazima simu and I started praying. Mimi sijui masturbation. Yani hizo sijui kama ni vitu shida. Kwangu si shida sana. Mimi naona ni kama nilirogwa. Yangu ni uchawi. So, my sister told me, nikapigia my sister. Kamba, Yvonne, you know what? Me I come to your place. Nataka unisaidie kuomba. Then nilipofika I called another lady. Kamba, Doris, you come to this house. Nimekuja mnisaidie kuomba. I'm really suffering. But siwaambii masturbation. Nishiwaambia niyo spirit husband. But they were like, Vennie, there's nothing like that. Hakuna kitu na spirit husband. I fasted for I think 11 to 14 days. So when I came back to my house, kuingia tu hivi kwa nyumba, the first thing I did was masturbation. Imagine umefunga for 14 days, when you come back, the only thing unazafanya ni masturbation. So nilipoingia hivi nilikuwa kwa call, I was talking to my mom. Nikakuwa na feel kwa hii nyumba ni kama kuna nyoka. Nikajaribu kuangalia, nasikia hii nyumba iko na nyoka. So nikajekelea kwa kitanda. The next thing I did was masturbation. Now that was the longest masturbation I ever did. Struggle, nikafanya. Nilifanya for long because niko ile karakatia. Don't do. Usifanye, fanya. Umetoka kufunga. Alafu when you are in masturbation, nafika to a point that you cannot have power on yourself. Hauna nguvu. Hii kitu imekukalia sasa iko over you. Nikamaliza and I'm like, God, I cried. Mungu, kwani what is wrong with me?
Nikasema kesho Vennie fast for 3 days, dry fast. Mimi ndio sijui kama naombea masturbation. Mimi naomba nimerogwa. The first day I did it well. The second day I received a call from a guy. Vennie, tumekuwa tukiongea for this short time. Now I'm coming to Rongai, I want to take you lunch. Nikamwambia ni sawa. So nikasahau kama nimefunga. So when we came somewhere here, tuka-order food, then in the middle of the conversation, I don't know what happened. Na siwezi mwekelea nisema aliniwekea kitu eti nikalala. Lakini nilisikia usingizi ambao, nilisikia usingizi kabisa. And shida ni Vennie ungerudi tu kwa nyumba ulale. But I told him, hebu nichukulie room. Na because mimi physically singe have sex. So mimi I couldn't. The only thing huyu jamaa angefanya ni kumasturbate. He told me, basi kama utaki, let me just masturbate. So when I went back home, now I reflected back. Nikasema mbona wanaume wengi wana masturbate. There's a guy ali masturbate watching and I cannot tell. But Vennie help me masturbate. So what kuna shida, there's something, kuna kitu na hii masturbation. Kumbe hii pepo imefika mahali now I'm introducing masturbation to men. So jamaa masturbate. I don't know if he was a masturbator ama it was his first time. Nikasikia vibaya sana. Nikasema kai Vennie, nikasikia nimejichukia. Yani I don't know nda explain aje your feeling. So I said Vennie pray. So nilipozidi kuomba nikaanza kukumbuka zile yule mama mganga zile vitu aliniambia. No, I called my mom. Kama mama, I want to tell me the truth. Kumekuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ambaye yes Vennie, it is true. Hivi ndo ulizaliwa, kukakuwa hivi, kukakuwa hivi. Kumbe mimi nilipozaliwa when I was young, nilioleshwa to those gods. So sasa sikujua kama niko na hii spirit while I was growing, I was still young. So nilipokuwa and then spiritual nikaanza ku grow now, zikaanza ku manifest. So when you have these demons, ukianza kuomba ndo zitaanza ku manifest. Huwezi jua kama kuna issue. So nikaanza kujua what I'm praying about. Nikamwambia God, kindly I beg you, please Father, have mercy on me. Nimesuffer and for real nilikuwa nimeteseka for many years. Sikuijua peace. Nilikuwa najua peace ya uongo. To lie to people, I'm okay, niko hivi, I'm dating, there's nothing. But mimi mwenyewe, there's a time even my son ameshinda na, hey mom, say no, wewe unanga pesa. Alijua kabisa mamake ananga do. So nikaanza kuomba. Na Mungu akanisaidia. Now I just want to say it was God. Alinifunza and akaniambia Vennie, start with confession. So nikachukua kitabu, until today I have that book. Nikachukua kitabu and then I wrote everything I ever did. Yote kabisa. And when we were young, tukigrow, tukiwa watoto wadogo, kuna ile mchezo ya mama na baba. So tungejikuta mimi ni mama na my cousin ni baba. So tunajikuta it is not happening, yani ile real thing, but una imagine hiyo kitu. Sasa una imagine now you are having sex with your husband mkiwa watoto wadogo. Kumbe hizi demons zilikuwa initiated hiyo nafasi. Sasa nikagrow nayo. So nikaanza kuangalia uko nyuma vile kumeenda na vile kumeshaikuwa enyewe Vennie, you have a problem. Nikaanza kuconfess. I confessed all my sins. Nika-confess kabisa. Nikamwambia God, you have mercy on me. Nikakuwa naomba hizi vitu, and then nikaanza kujidivorce nazo. I divorce with every evil spirit maybe naweza kuwa nayo. So one night I was sleeping, nilikuwa naomba the whole night. So nikaota nimeua. Walikuwa wanaume wawili, wanakuja ni kama mwanaume ni kama mwanamke. So when I woke up in the morning, I knew what happened because nimeshaoleshwa in the spiritual realm. I had sex with women, 2 ladies. So hiyo pepo ikafanya nini? Ikajinua. When you have a spirit husband, it comes with a backup with a woman, spirit wife. Nikaona nimezimaliza. So ile kitu libaki ni masturbation. Nina struggle na masturbation. But you see, mimi kwangu nasema masturbation ninajisaidia. I'm not defiling myself with men, so I'm helping myself. But the more I kept on praying, nikaanza kuhisi Vennie, still that one is a sin. Na bado it means that hiyo pepo ija kutoka. Iko because when you have a spirit husband, itatumia njia yote bora ipate sex. If it is not sleeping during the dream,
get you into masturbation or itakupatia mawazo ever you are thinking about sex. Now I got agree with this masturbation thing. Ni kitu ni struggle nayo sana because I will pray today, niombe, the next week najikuta hapo. Nifanye kitu niseme hiyo time when you are masturbating you can use anything which is around. Nikasikia Mungu you will have to have mercy on me. So nikasikia kitu mebeba Vennie, you have to make a decision. Vitu mingi umeshinda nguvu. You don't drink. Imeshafika wakati nikavuta sigara. Umeshinda hizi mapepo za kulala nayo kwa ndoto. Hizi masturbation mbona ikushinde? So make a decision. Make a decision like Vennie, you won't masturbate again. So I said Vennie, nikajambia Vennie, hauta masturbate tena. You will not masturbate. Na nikakataa kabisa kumasturbate. And then nikakuja kurealize mwezi imeisha, I have not masturbated. The next month imeisha, there's no masturbation. The third month hiyo haji kataka kunirudia. Kaza kwa nikakuwa nile loneliness. Sasa sina mtu, sijui kunakaa aje. You masturbate. I said no way. So I got back to repentance. Nikaripentia wazazi wangu, nikarepent kila kitu, and that how masturbation ilinitoka. Hiyo haja kumasturbate ikatoka. So after my deliverance ilifanyika, nikaanza kuona some changes like now kuna watu wananitaka like marafiki, sikuwa na marafiki mimi. Kuna unaweza kaa na msichana, yani I have friends now, I have someone to call, niko na mtu tunaweza ongea na yeye, we can go for lunch. Nikaona na mbona vitu zangu zaanza kurudi vizuri sasa. Sasa Vennie wewe ni Vennie sasa. Nikaanza kugrow spiritually, nikaanza kugrow financially, nikaanza kupata niko na at least I have peace with people. I used to have false accusations. So unapata hizi vitu sana sana spiritually zinafanyika katika maisha mwanadamu. Kuna ile kitu, there is a ground, kuna pale imetoka. Vile nimesema yangu ilitoka pale kwa background yangu. You cannot wake up and then you are masturbating. You cannot wake up and then you have a spirit husband. Kuna mlango ulifunguliwa. There's a door that was opened. Hizo vitu zikakuattack. Pepo hizi kuingia tu hivyo. Unapata there's a door that was opened. Maybe by your parents. Ama for example, hata wewe mwenyewe. You see this sex before marriage. It opens a door for a spirit husband. It opens a door for that masturbation. And masturbation anazaliwa na spirit husband. I'm a spirit wife. Ni kwa maana when you masturbate, you are having sex with a demon. Who are you having sex with? You cannot have sex with yourself. So there's someone in your head, and who is that person? Unapata when I was masturbating, ningechukua mtu kwa mawazo yangu. Maybe mtu ameniongelesha, anataka nikuwe girlfriend yake. So because I cannot offer sex. When you have a spirit husband, you cannot have sex physically. Na kuna wengine, when you have a spirit husband, they will send you to prostitution. You can have sex with anyone. Yani kazi yako tu ni ku have sex. So chakula yao wanakulia wapi? Wanakulia hapo. Chakula ya spirit husband ni usherati. Anything to do with sex. Ikwe ni lesbianism, ikwe ni gayism, ikwe ni masturbation, ikwe ni immorality. Ndio maana nimekuambia nilipofika shule fulani nikaingizwa kwa hiyo mwelekeo, because this stupid demon itaka kufeed in that way. When you masturbate, you feed Satan with your success. When you masturbate, you feed Satan with your glory. When you masturbate, you feed Satan as a woman. Kama mimi, there's a virtue I have as a woman. So when I masturbate, anatoa hiyo virtue yangu. Ndio maana I was saying, singepata mtu wa kunitamani. Like Vennie, you look beautiful. Vennie, you can get married. There was nothing like that, because ile glory yangu na virtue yangu kama mwanamke imeondolewa na shetani, ameniibia. For example, nimesema I fasted for like 14 or 11 days, I cannot remember well. Then I came back home, I masturbated. So it means that everything that I did that time, now the devil amekuja amefanya nini? Ameitoa. There's now nothing. Start again. When I was having this stupid demon, hakuna mtu ninge convince I am not dating. Vennie, aje uko na mtu hatuwezi nidanganya. Nimekuwa, there's some, I think 2 ama 3 great men. One came and he told me, Vennie, you know what? Yule mwanamke atakuoa atakuwa lucky. And I'm like, why not you? So yeye kwake akona fear there's someone.
Vennie, there's someone. Another one told me, Vennie, ule mtu atakuja kukuoa. Vennie, you know, akaniambia some things and I'm like, mbona sio wewe? Why can't you? Then alipoenda he chatted me a long test. Akaniambia, Vennie, unajua mimi I have fear. You have someone amekuweka vizuri. Na there's nothing. I cannot convince them. Siwezi convince mtu, sina mtu. So unapata when you have this demon ina occupy your life. Hapa nje onekana kama uko na mtu uko sawa, but you know the devil is a liar since the beginning. Atakuja aonyeshe maisha yako ni kama iko hivi. Na when you are struck with a spirit husband, no one can tell. Hakuna mtu anaweza sema. It is only you can tell there's someone. But wapale nje haizi understand. No one will understand you. Watasema unaota ama uko normal. But that thing, spirit husband, really torments people. I had a business in Mathare, area 4, behind KCA University. So most of watu ambao walikuwa katika maisha yangu walikuwa students. Na yani young people too, hakuna watu wazima. So one morning I woke up and then I posted on my status. I said, masturbation can honestly kill you. And it is true, it can kill you. So nikaona my message, Vennie, what are you talking about? Masturbation. And then when I got to work, your time before I stopped masturbation, wasichana wangekuja, you know, me I better masturbate. Vennie, I better masturbate. So I'm like, don't masturbate, and I'm doing it. But naambia usi masturbate, but the same night I'll masturbate. So when I posted that thing, some friends came. Hey, Vennie, nikaanza kuexplainia what I've been going through. Nikaanza kupost about spirit. Mimi I didn't know, like, mi ungeniuliza, it is only me I'm suffering from those things. But I don't know what pushed me, nikaanza kupost. So though kuna watu walikuwa affected, like my sister, Vennie, what are those things you are posting? Nikaanza kupost, but the more I post, kuna mtu lazima ndapata anasuffer the same thing. So waga nasema, it was like God. Ni kama Mungu aliona kuna watu wanateseka. Let me use you as a vessel. Ukasaidia watu. Because people will come, like yesterday, the guy who told me, you know, just watching your story, I am delivered. Just watching your story, I am delivered from masturbation. Hii masturbation imefanya bibi yangu aende, sina familia sasa. So, but watching your story, now I know. And I know I get delivered. So, naweza sema, me going public, I don't know. Na sikuwa, it is shameful, but sikusikia hiyo woga. Mimi hiyo time, mimi si mtu wa public, like, ni mtu wa kujirudia peke yangu. Lakini I don't know what pushed me it now. Nijitoke, nipeane uchi wangu, I have been doing this. Watu wamejua nimeokoka, my mom, my dad, my sisters, my cousins. Na pia sharing that story, ndio imenifanya nikuwe venye niko leo. It has made me grow spiritually. Na pia ikanifanya nikaribiane na Mungu zaidi sana. Na pia the same story, you know, some things will happen in your life. Kwa watu it is shameful, but kwako ni faida. Imenifanya nijue watu wazuri, na nijue kumbe hapa nje kuna watu wazuri, na pia nijue kwa kana kwamba there is power in the name of Jesus. If people can heal from my dark side, from my dark story, from the things I've been doing, na mtu anapona, it's just fine. And if you cannot fight for yourself, no one will fight for yourself, for you. No one will ever fight for you. You need to fight for yourself. Na unapojirealize who you are, na what you are carrying, fight for yourself. Because ningekaa tu hivi niseme nitaombewa, nitaenda kwa church, singesaidika. And that's why naambia watu, me I won't advise you go for deliverance. Have self deliverance, because ni unajijua. You know yourself. Kwenda kwa deliverance ni kama kwenda kupewa painkiller. Unaumwa na kichwa unapewa painkiller. Ikisha nguvu unarudi kwa the same pain. But when you do your self deliverance, utajiexamine, unajua hii ndio shida yangu, ilianzia wapi, nitafanya aje, na you know how to call Jesus and you will get healed. Na niseme hizi pepo as affect wanaume sana, spirit wife. Iko most into ladies. It affects most ladies. Mwanaume ataaffectwa tu na masturbation. So, unapo realize uko na hizi vitu, na maybe mtu ako na hii pepo na ajui, first sign ya kujua you have a spirit husband, it is sex in the dream.
whether with your husband, whether you are someone you know or your ex, sex in the dream, it is evil. It is not the will of God. Spiritually, uko connected in the evil kingdom. So when you realize you have these things in your life, ama unaangalia unapata hii maisha ambayo naishi spiritually, kuna maswali, I'm into masturbation, ama niko kwa sex yenye sielewi. Kuna mwingine ananiambia Vennie, I'm just having sex, I don't know how. I'm not a prostitute, but I keep on having sex with different men. So unajipata you are in a situation ambayo you cannot explain how it is happening. Number one, you should know that Jesus loves you and there's no sin that God cannot forgive. Na deliverance haifanyiki kwa watu tofauti. Deliverance, it is for everybody. And Jesus came to wipe the sins of the world. So unapojua you are into this situation, number one, for you to get delivered quickly and fast, you have to repent. Realize that you are a sinner. Admit that you are a sin, and then you kneel down and you beg God for mercies. You repent every sin you can remember. That's the first thing. Number two, you must have a willing mind. Come when you masturbate, you must have a willing mind. Because if you continue to have that masturbation, there is no life. There is no life. I won't lie to you. There is no life. Because I can see my life when I was a masturbator and when I'm not a masturbator. Kuna gap kubwa. Yani kubwa sana. A lot has happened in my life. I have known people, I have traveled, God has given me money, you understand. But when I was in that area, there was nothing. I was in a mess. And I know you can agree with me that if you're a masturbator, kuna shida katika maisha yako. So you must have a willing mind. Useme, masturbation wezi ombea itoke. It is you to make a decision. I won't do it again. Na sitafanya. No matter what, I won't feed my blessings to Satan. So if you are willing na uko determined, easy kuchukua muda. It is a very short time unakuwa delivered na unapata side life unaishi ni ingine tofauti. I've got testimonies. Vennie, after I got delivered from masturbation, now I'm getting married. Now niko na kazi. Now I have this, I have this. So it means that freedom is a blessing and anyone can be free if you have a willing mind.